Hello students, how are you? Hope you are all safe. A lot of chemical reactions are taking place around us. Burning of firewood, rusting of iron, bursting of crackers are examples. Do these reactions take place at the same rate? No, these reactions occur at different speed or rates. For example, consider the burning of firewood. The rate of the reaction can be increased by cutting the wood into small pieces and by using dry wood. So, there are different factors that affects the rate of a reaction. Today, through this class, we can learn in detail the different factors that affecting the rate of reactions. Let's start our class. Are you ready? Let's watch a small video. For this experiment, we need magnesium ribbon, dilute HCl and zinc. Two test tubes, a test tube holder and a match box is also needed. These are the materials required for this experiment, and now we are going to add equal amount of dilute HCl in both of these test tubes. Equal volume of dilute HCl is taken in two test tubes, and now we are going to add magnesium ribbon in one of the test tube and zinc in another test tube, and the amount of zinc and magnesium are equal. You have to carefully observe the reaction happening on adding zinc and magnesium in the test tubes. First, zinc is added in one of the test tube, and now the magnesium is added in the second test tube. It is clearly visible the reaction is faster when magnesium is added to dilute HCl. And in the case of zinc, the reaction is slow. Now, I'm going to place a mastic on the top of the test tube. Now, place the mastic in the second test tube. What you have seen in the video? The reaction of zinc and magnesium with dilute HCl. It is clear from the video that reaction of magnesium with dilute HCl is faster than that of zinc with dilute HCl. ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഡൈലൂട്ട് HCl ആണ് രണ്ട് കേസിലും എടുത്തത്. അതുപോലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സിങ്ക് ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യവും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു. ആകെ വ്യത്യാസം വന്നത് ഏതിൽ മാത്രമാണ്? റിയാക്ടൻസ് ആയ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ സിങ്കും ഡൈലൂട്ട് HClമാണ് എടുത്തത്, വേറൊരു കേസിൽ മഗ്നീഷ്യവും ഡൈലൂട്ട് HClമാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിങ്കും മഗ്നീഷ്യവും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ സിങ്കും മഗ്നീഷ്യവും അവിടുത്തെ എന്താണ്? റിയാക്ടൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ആണ് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആകാൻ കാരണം. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ്.
ഇനി നമുക്ക് ആ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. The reaction of zinc with dilute HCl gives zinc chloride and H2. And the reaction of magnesium with dilute HCl gives magnesium chloride with the H2. രണ്ട് കേസിലും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു, H2 ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ, അതായത് മഗ്നീഷ്യം ഡൈലൂട്ട് HClഉം റിയാക്ട് ചെയ്തത് ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മളൊരു മാസ്റ്റിക്, കത്തിച്ച മാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ടോട് കൂടി അത് ബേൺ ചെയ്തത്. കാരണം അവിടെ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് H2 പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്തു. സിങ്കിന്റെ കേസ്, സിങ്കും ഡൈലൂട്ട് HClഉം റിയാക്ട് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ മുകളിൽ അതിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ അത്ര പോപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ടില്ല. കാരണം അവിടെ H2ന്റെ എമൗണ്ട് റിലീസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ്, ഓർ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. Now we can learn a new theory, that is collision theory. Do you know how a reaction takes place? A reaction takes place when the reactant molecules collide with each other. അപ്പം എല്ലാ collisionസും product moleculesനെ ഉണ്ടാക്കുമോ? No. All collisions are not effective. A collision becomes effective only when the reactant molecules possess a certain minimum energy called threshold energy. അപ്പോൾ ഈ ത്രെഷോൾഡ് എനർജി ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളീഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻസ് നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ലെറ്റ്സ് വാച്ച് അനദർ വീഡിയോ. For this experiment, we need magnesium ribbon, dilute HCl and concentrated HCl. An equal amount of dilute HCl and concentrated HCl are adding in two test tubes. In one test tube, dilute HCl is adding, and in another test tube, concentrated HCl is adding. And the volume of dilute HCl and concentrated HCl are equal. The volume of dilute HCl and concentrated HCl are equal. Now we are going to add magnesium to both of these test tubes. You have to carefully observe the reaction happening on adding magnesium. First we are added magnesium in dilute test tube containing dilute HCl, and now we are going to add magnesium to test tube containing concentrated HCl. The reaction is vigorous in this case. That is, magnesium reacted faster with concentrated HCl compared to dilute HCl. What you have seen in the video? The reaction of magnesium with dilute HCl as well as that with concentrated HCl.
ഏതിലാണ് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നടന്നത്? യെസ്, വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HCl. അതായത് മഗ്നീഷ്യം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HClലുമായിട്ടാണ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് മഗ്നീഷ്യവും HClലും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് HCl ടു ഫോം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് H2. അതായത് H2 ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെയും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മഗ്നീഷ്യം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HClലുമായിട്ടാണ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഡൈലൂട്ട് HClലും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HClലും എടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് മഗ്നീഷ്യവും എടുത്തു. റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഒരുപോലെയായിരുന്നു. മഗ്നീഷ്യത്തിനെ ഡൈലൂട്ട് HClലുമായിട്ടും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് തന്നെ മഗ്നീഷ്യത്തിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HClലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയത് ഏത് ഫാക്ടർ മൂലമായിരിക്കും? HClന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് അവിടെ അഫക്ട് ചെയ്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് is a factor that influenced the rate of the reaction. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HCl യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നടന്നത്? നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HClലും ഡൈലൂട്ട് HClലും നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HCl എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് അടുത്തടുത്തായിരിക്കും. ഡൈലൂട്ട് HCl എന്ന് പറയുമ്പോൾ HCl മോളിക്യൂൾസിന് ഇടയ്ക്ക് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കാണും അല്ലേ? അപ്പൊ മോളിക്യൂൾസ് കുറച്ച് അകന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന് കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് HClലുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് കേസിലാണ്? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HClന്റെ കേസിലാണോ ഡൈലൂട്ട് HClന്റെ കേസിലാണോ? ഉറപ്പായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HClന്റെ കേസിലായിരിക്കും മഗ്നീഷ്യത്തിന് കൂടുതൽ കൊളീഷൻസ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടുത്തെ കൊളീഷൻസിന്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻസിന്റെ എണ്ണം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HClന്റെ കേസിൽ കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ഡൈലൂട്ട് HCl. സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് കൂടുമ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻസ് കൂടുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. So the second factor that influencing the rate of the reaction is concentration of the reactant molecules. So the two factors that affecting the rate of the reaction are nature of the reactants and concentration of the reactants. I think you got a clear idea how these two factors affects the rate of the reactions. We can discuss the other factors that affecting the rate of the reaction in the next class. Thank you.